la majorité des gens sont en train de s'appauvrir, méthodiquement, année après année, en adoptant précisément les habitudes qui leur donnent l'impression d'être en sécurité. C'est l'un des paradoxes les plus cruels et les plus répandus de la finance personnelle moderne. Les gens recherchant le réconfort immédiat, la tranquillité d'esprit instantanée et payante, un prix exorbitant à long terme, ils échangent le potentiel de richesse future contre un sentiment éphémère discret. Aujourd'hui, je passe près d'un siècle et observe l'accumulation et la destruction de la richesse. La première chose que j'ai apprise était la plus essentielle, n'est-ce pas, de savoir où trouver des rendements exceptionnels, mais peut-être de savoir quelles bêtises monumentales il faut absolument éviter. La réussite financière durable est moins une question de génie qu'une question de discipline. Pour éviter les erreurs stupides que courantes et socialement acceptées, nous allons examiner 5 de ces pages, 5 habitudes qui sous le masque de la prudence au lieu de la nécessité sont en réalité des siphons à capital garantissant l'érosion de votre patrimoine et sabotant votre avenir par le coût d'opportunité. C'est que vous devez comprendre immédiatement, c'est que l'argent que vous perdez n'est pas seulement l'euro dépense, c'est aussi l'euro qui n'a pas travaillé pour vous pendant 31 grâce à la puissance magique de l'intérêt compose. C'est cette partie invisible qui est la plus dévastatrice. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les 3 premières, celles qui touchent au plus profond de notre psychologie de sécurité. La première habitude est l'une des plus insidieuses, est la propension à conserver une quantité excessive de liquidités dormantes dans des comptes d'épargne non remus. Au lieu faiblement rémunérés, je parle ici de l'épargne qui dépasse largement votre quotient d'urgence nécessaire. Beaucoup de gens se sentent incroyablement sécurisés en voyant un chiffre élevé trop sur leur livret d'épargne. Ils pensent cet argent est leur disponible immédiatement. Je peux dormir sur mes laurels. C'est une béquille psychologique, un placebo financier. Quel est le problème fondamental avec cette approche? L'inflation. L'inflation est un import cash, un cannibalisme monétaire garanti qui rend votre pouvoir d'achat sans que vous n'ayez à bouger l'appétit. Si vous avez 100 000 euros guerres sur un compte qui vous rapporte 0,5% par an et que l'inflation réelle est de 3%, ce qui est une estimation conservatrice. Sur le long terme, vous perdez 2,5% de votre pouvoir d'achat chaque année. Ce n'est pas une perte théorique, c'est une perte réelle et measurable. Sur 100 000 euros, vous avez perdu 2 500 euros de capacité d'achat en 2 mois. Imaginez la discipline requise pour gagner 2 500 euros supplémentaires par an. Puis imaginez la facilité déconcertante avec laquelle vous laissez l'inflation vous laisse voler. La peur est la moteur de cette erreur. La peur de l'imprévu pousse les gens à vouloir 6, 8, au lieu même 12 mois de dépenses courantes en cash, ce qui est sage. Mais ensuite, cette peur persistante et ils gardent 2 ou 3 années de dépenses cash, parfois plus,
cet, argent, est mort, il nest, pa, unactive, c'est unpassive, qui se, degrade. Consideres l'opportune, manqui, supposens que, individu, dissons mark, guard, 50,000 € détrot, en liquidites, pendant 30 ans. Au lieu de les placer, dans un portefeuille d'investissement diversifié et sens. Par exemple, des fonds indiciels à faible coût, qui reportent historiquement un rendement en moyenne de 8%. Si marquent les 50,000 € tranquilles dans l'investissement, sans rien ajouter d'autre, capital se serait transforme en près de 500,000 € après 30 ans, 500,000 € était tout thela pour le seul privilège de voir ressenti un peu plus de sécurité pendant les premières années. La sécurité n'est pas d'avoir un gros chiffre sur un compte courant, la sécurité c'est de posséder des actifs de qualité qui conservent et augmentent votre pouvoir d'achat au fil du temps. Définissez strictement votre fonds d'urgence, 6 2 mois de dépenses, montant et seulement, montant doit être maintenu en liquidités, sûrs et facilement accessibles, chaque euro excédent doit être déployé, il doit être mis au travail. Traitez l'argent liquide qui dépasse seul comme une ressource radioactive qui se désintègre si vous ne l'utilisez pas. L'habitude de stocker l'argent par paix est l'habitude de garantir votre propre appauvrissement lent. La deuxième habitude qui confère une impression de sécurité mais draine la richesse est la dépendance au financement et l'acquisition fréquente de véhicules neufs, presque neufs, dans de nombreuses cultures. La voiture n'est pas seulement un moyen de transport. C'est une extension de l'identité, un marqueur social, et souvent une source de fiat. L'achat d'une voiture neuve est souvent perçu comme l'apogée de la prudence. Vous avez une garantie complète. Les dernières technologies de sécurité, et vous êtes le premier prêteur, qui donne un sentiment d'inviolabilité et de contrôle. C'est une illusion coûteuse. La réalité est que l'achat d'un véhicule neuf est l'un des moyens les plus rapides et les plus garantis de détruire instantanément une partie significative de votre capital. Un véhicule neuf part d'environ 20% de sa valeur dès qu'il quitte le concessionnaire. N'est pas une perte progressive. C'est un tournant immédiat. En 5 ans, la plupart des véhicules neufs ont perdu 60 et 65% de leur valeur initiale. Prenons l'exemple d'une berline moyenne coûtant 40 000 €. Si vous la financez sur 5 ans, vous payez non seulement les 40 000 €, mais aussi des milliers d'euros d'intérêts, même et un taux d'intérêt relativement bas de 4%. Vous êtes en train de payer des intérêts sur un actif qui est garanti de perdre de la valeur. Il n'y a pas de paire transaction financière. Qui est plus grave, c'est que cette habitude force un cycle. Parce que la valeur résiduelle du véhicule après 4 ou 5 ans est faible, et parce que les gens associent l'ancienneté et la peur de la panne, ils se sentent obligés de racheter un nouveau véhicule, contractant ainsi une nouvelle
det, et, recommendant, le cycle de depreciation. Ils passent 31 ans, a financer, un actif, dont la seule fonction est de so. Imaginons que vous soyez price dans ce cycle. Vous changez de voiture tous les 5 ans. Chaque fois, vous perdez, en moyenne, 5 000 euros supplémentaires par an en depreciation net, intérêts et coûts connexes sur values. Si vous consacrez 5 000 euros par an, pendant 30 ans, à la depreciation inutile des véhicules, et que vous aviez investi ces mêmes 5 000 euros annuels à 8%, vous auriez accumulé un patrimoine de plus de 600 000 euros. La voiture vous donne l'impression de sécurité. Vous n'aurez pas de grosses pannes inattendues pendant la période de garantie. Mais la richesse que vous auriez pu accumuler vous aurait dans la vraie sécurité. La capacité sociale, ou mieux l'indépendance financière totale. Arrêtez d'acquéter des véhicules neufs, acquêtez des véhicules d'occasion fiables, par exemple des modèles qui ont 2, 3 ans, dont la courbe de dépreciation elle est plus brutale est désir passé payer-les ens besties. Si vous ne pouvez pas vous permettre de payer comptant un véhicule, vous ne pouvez pas vous la permettre de te conduisez cette voiture jusqu'à ce qu'elle devienne impraticable. L'argent économisé sur la dépreciation et les intérêts doit immédiatement dirigé vers des actifs productifs. La vraie sécurité est d'avoir de l'argent qui travaille, pas d'avoir un revêtement de cuir impeccable dans un d'automote métallique qui perd des milliers d'euros à chaque kilomètre que parcouru. La troisième habitude est de payer pour des assurances et des garanties excessivement coûteuses sur des risques mineurs et garables. C'est l'industrie qui vend la paye du petit. L'assurance, par définition, est un outil essentiel pour gérer la risque catastrophique, la maladie grave, l'incendie de la maison, la responsabilité civile qui pourruine. C'est l'un des piliers de la vraie sécurité financière. Mais cette habitude dérive lorsque les gens acquittent systématiquement toutes les garanties prolongées, les assurances pour leur téléphone portable, les assurances contre la perte d'identité pour des événements improbables, ou les garanties qui doublent la prix d'un appareil électroménager. Pourquoi font-ils cela? Parce que la vendeur est excellent pour peindre un tableau effrayant de ce qui pourrait arriver. Imaginez si votre machine à laver tombait en panne juste après la garantie de base. Vous devriez en acheter une nouvelle. La couture, de cette petite dose supplémentaire de sécurité mentale paye la prime. Les garanties prolongées et les micro-assurances sont des machines à cash pour les entreprises parce qu'elles sont basées sur la peur, non sur la mathématique. Statistiquement, la probabilité que l'événement qu'avait produit pendant la période de garantie prolongée est faible, et le coût de la prime est souvent si élevé qu'il représente une grande partie du coût de remplacement de l'objet lui-même. Si vous achetez un téléphone 1000 euros et qu'on vous propose une assurance pour 200 euros par an contre la casse et le volume. C'est 20% de la valeur de l'objet chaque année pour une couverture limitée par des franchises complexes.
Ces coûts sont fables individuellement, mais ils sont chroniques et cumulatifs. L'individu typique par dépenser 5 cents à 1 000 € par an en primes inutiles, assurance de voyage, n'en-est-il garanties pour des objets de faible valeur, assurance vie trop complexe et mal structurée, etc. 1 000 € par an, investis pendant courantes, ans à 8%, représentant du cent 50 000 €. Pensez-vous, vous avez à congé en cours 10 millions d'euros de patrimoine futur pour garantir que votre mixeur serait repéré gratuitement pendant 3 ans de plus, au lieu que votre téléphone serait remplacé avec une franchise. Le coût de la tranquillité d'esprit est devenu le coût de votre avenir. Adoptez le principe de l'auto-assurance pour les risques mineurs. Si vous pouvez absorber une perte de 5 cents euros sans que cela ne ruine votre vie ni payez d'assurance pour cela, mettez de côté un petit fonds pour les réparations. Et les réparations, votre argent est mieux investi et travaille pour vous que si envoie à une compagnie d'assurance pour couvrir des risques que vous pouvez supporter. La vraie sécurité financière, c'est de passer de suffisamment d'actifs pour que les petites catastrophes soient simplement des désagréments et non des crises. En achetant une garantie pour chaque objet, vous affirmez votre manque de confiance en votre propre capacité à gérer les petites turbulences de la vie, et cette dépendance coûte cher. Nous venons de disséquer 3 habitudes qui se présentent comme des piliers de la prudence: l'épargne excessivement liquide, la dépendance aux véhicules neufs, et le surcharge d'assurance. Dans la partie suivante, nous aborderons d'autres pages financières majeures qui perpétuent cette illusion de sécurité tout en garantissant l'appauvrissement lent. Mais retenez d'ici que la richesse n'est pas construite en suivant les chemins balisés de la prudence sociale, mais en comprenant et en évitant les erreurs mathématiques que la majorité persiste à commettre. Discipline et patience, c'est la seule formule qui compte. Nous avons examiné les illusions de sécurité financière qui sapent votre avenir. Nous avons d'essayer aborder la folie de garder trop de liquidités, garantissant l'érosion par l'inflation, et l'appage des dettes faciles pour des actifs qui se dépressent. Ces 2 premiers points, la part de l'investissement et la mort de la consommation rapide par crédit, forment les fondations de la pauvreté déguisée. Maintenant nous allons plonger dans les 3 habitudes restantes, peut-être plus subtiles, mais tout aussi destructrices. Elles concernent l'excès de précaution, la mauvaise allocation de l'effort, et surtout le coût exorbitant de l'inaction. Le troisième comportement financier qui donne une impression de sécurité, mais vu appauvrissent les assurances et la peur des petits risques, c'est l'habitude d'assurer ce qui est remplaçable facilement, de payer des primes exorbitantes pour éviter des désagréments. Mais beaucoup d'entre vous souscrivent à des garanties prolongées sur des téléviseurs. Vous assurez votre téléphone portable flambant neuf contre la chute. Vous payez une assurance annulation de voyage pour un volume de 300 €. Ces coûts sont faibles individuellement, mais ils sont constants et recurrents. Ce sont des petits ruisseaux qui drainent votre capital de monnaie cumulée et assurée.
l'assurance est un auto fantastique pour gérer les risques catastrophiques, l'incendie de votre maison, et les responsabilités civiles qui pourraient vous ruiner, une maladie grave. C'est lors que l'assurance a sa valeur maximale en transformant un risque de ruine total en un coût annuel gérable, mais lorsque vous assurez un mixeur de cuisine pour 50 € supplémentaires, ou un appareil électronique dont le coût de remplacement est inférieur à la prime d'assurance cumulée sur 5 ans, vous achetez la tranquillité d'esprit du vendeur et non une sécurité financière réelle. Faisons un simple calcul, supposons que vous dépensez 150 € par an en garanties prolongées et assurances inutiles, téléphone, ordinateur, quelques appareils électroménagers, sur une décennie, 500 € jets dans les poches des assureurs pour couvrir des assureurs pour couvrir des risques que vous auriez pu auto-assurer facilement en cas de bris. Vous achetez un nouvel article. L'impact est limité. Maintenant, si vous aviez investi 650 € chaque année, en supposant un rendement conservateur de 8%, vous auriez accumulé au bout de 20 ans environ 7 100 €. Au lieu de cela, vous avez juste payé pour éviter quelques petits tracas, gaspillant ainsi le pouvoir de la capitalisation. Le coût réel n'est pas les 1500 € dépensés, mais la perte des 5600 € de croissance. L'auto-assurance pour les petits risques est l'une des leçons les plus fondamentales de la gestion de patrimoine. N'y payez pas quelqu'un d'autre pour gérer un risque que vous pouvez absorber sans détresse financière. Concentrez-vous sur la couverture des risques qui peuvent vous faire perdre l'argent par ce qui vous font perdre la manche. La quatrième page de la fausse sécurité est l'habitude de se concentrer sur les petites économies au détriment des grandes décisions financières. C'est le syndrome de la fausse économie des bouts, des chandelles, la fête des chasseurs, les coupons de réduction des 5 centimes à l'épicerie. Tu en ignorant, la scène majeure qui se produit dans d'autres domaines de votre vie. J'ai vu des gens passer des heures à comparer les prix de l'essence pour économiser 2 € sur un plein. Puis, le mois suivant, s'ine sans négocier un prêt immobile, ou un crédit automobile, avec un taux d'intérêt supérieur d'une demi-point de pourcentage. Leur temps et leur énergie sont mal élus. La principe de Pareto, la 80/20, s'applique brutalement à la finance personnelle. 20% de vos décisions financières générant 80% de votre impact financier. Ces décisions sont le logement, le transport, la gestion de la dette majeure et l'investissement. Imaginez que vous passiez 5 heures par semaine à chercher les meilleures offres, les coupons, les promotions pour les dépenses quotidiennes. Si cela vous permet d'économiser 25 € par semaine, soit 1300 € par an, c'est admirable en surface. Mais si 5 heures sont un temps précieux qui pourrait être consacré à des actions à haut rendement, considérez l'impact d'une grande décision. Si vous négociez un demi% de moins sur un prêt hypothécaire de 300 000 € sur 25 ans, l'économie totale n'est pas de 1300 €, mais par facilement de passer
les 20 000 euros d'intérêts sur la durée du prêt. Le gain est 20 fois supérieur pour un effort initial de négociation d'une ou deux heures. L'énergie dépensée à courir après la petite économie est une distraction de l'objectif réel. Optimiser les coûts massifs et déployer la capital F. La sécurité financière n'est pas dans la fait de priver votre famille de tout plaisir and content chaque piece, mais dans la structuration de vos coûts fixes majeurs pour qu'ils soient bas et gérables. Si votre loyer ou votre hypothèque est trop élevée, vous n'y rattraperez jamais la différence en achetant du papier toilette en promotion. L'action pratique ici est simple. C'est de microgérer les dépenses périphériques. Concentrez 80% de votre effort d'économie et de négociation sur les dépenses annuelles qui dépassent les 5 000 euros. Habitation, voitures, assurances, majeures et surtout les frais d'investissement. C'est là que l'argent se gagne ou se perd. Le reste n'est que brut. Enfin, la cinquième et moi, la plus dévastated des faux sentiments de sécurité est la habitude de retarder l'investissement par peur de l'incertitude du marché. C'est la paralysie face à la volatilité. Cette habitude est l'incarnation de la prudence excessive. Les gens lisant, les grosses têtes, ils entendent parler de récession imminente, d'une bulle spéculative et décedente, j'atteindrai que les choses se commentent. J'investirai quand la marche sera stable. La marche boursière est toujours incertaine. L'économie est toujours en mouvement, sujette aux cycles, aux chocs et aux imprévus. Attendre la stabilité, c'est attendre la sainte grau financière qui n'existe pas. La prédécette, attenti est les plus coûteux de toutes, la coûte d'opportunité, l'anantissement de l'effet, de la capitalisation précoce permitzmore, dita, didactique, c'est le moment de la conclusion définitive. Imaginez du individus tous, du ages de 25, ans de siro, d'investir 100 000 euros pour leur retraite, l'individu est discipline, et commence immédiatement. Il investit 5 000 euros par an pendant 30 ans, jusqu'à l'âge de 65, and il aura contribué 200 000 euros de son propre. L'individu est prudent. Il est obsédé par le fait d'acquérir au point la plus basse. Il attend 10 ans, gardant son argent dans des comptes, des liquidités, qui n'y génèrent presque rien. À 35 ans, il panique et décide d'investir le même montant annuel de 5 000 euros. Mais il n'y lui reste plus que 30 ans. Si nous supposons un rendement moyen de 8%, qui est reasonable sur des temps longs per l'individu qui commence à 25 ans, atteindra à 65 ans une somme d'environ 1,428 000 euros. L'individu qui est attendu jusqu'à 35 ans atteindra à 65 ans une somme d'environ 611 000 euros. Le délai de 10 ans, pendant lequel l'individu s'est senti en sécurité, en évitant la volatilité, lui a coûté plus de 800 000 euros. Il a mis exactement la même montant d'argent de sa poche, mais a perdu plus de la moitié de sa richesse potentielle. Le temps est l'ingrédient magique de la richesse. Il est irremplaçable et non négociable. L'habitude de se sentir
en sécurité, en attendant, est le charmant. La place serveuse une retraite médiocre, c'est l'erreur. La place coûteuse que la paix engendre. La seule moyenne de tenir, la risque de marche, est d'acquitter régulièrement d'être vos chats dans la teng peb import ceq les grosses têtes criantes. C'est ce qu'on appelle le chat périodique par moyen de coût au dollar cost averaging. Vous n'avez pas besoin d'être un génie pour savoir quand la marche est basse. Vous avez juste besoin d'être assez discipline pour participer aux pendant 40 ans. Nous avons donc les 5 habitudes qui vous appauvrissent, la liquidité excessive, la dette pour la consommation, l'assurance des risques mineurs, l'obsession des petites économies, et la paralysie de l'investissement, toutes sont enracinées dans une paire mal placée, au une paraissent mentally, la véritable sécurité financière n'invente les problèmes, mais du fait de s'assurer que votre capital travaille pour vous sans relâche. La sécurité n'est pas un sentiment, la sécurité est un bilan solide des actifs productifs, et des flux de trésorerie qui dépassent largement vos besoins. Pour conclure, souvenez-vous des checker. Notre objectif n'est pas de vivre dans la dénuement, mais de vivre dans la rationalité. Remplacez la besoin de se sentir bien maintenant par la stratégie de bien faire pour toujours. Arrêtez d'acquitter des illusions de sécurité. Arrêtez de payer pour la paix. Commencez à penser comme un propriétaire, puis comme un consommateur. Adoptez la patience. Adoptez la discipline. Et surtout, adoptez la puissance exponentielle de la capitalisation. La richesse se construit lentement, méthodiquement, en évitant les erreurs stupides. C'est une question d'arithmétique simple et de bon sens que la plupart des gens sont trop occupés et ignorent. Maintenant que vous connaissez ces pages, vous n'avez plus d'excuses. L'action est la seule chose qui sépare la richesse potentielle de la richesse réelle. Prenez la contrôle de vos grandes décisions. Ignorez la brute, investissez dans les entreprises de qualité ou mieux encore dans la marche mondiale via des fonds indiciels à faible coût. Commencez aujourd'hui. La teng que vous perdez maintenant, vous ne la récupérerez jamais. Si les cons entrent avec vous, si elles ont mis en lumière de vos propres fausses sécurités, alors engagez-vous à changer cette habitude. Aimez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité et commentez l'habitude que vous allez briser pour construire véritable sécurité financière. C'est la seule chemin vers la liberté.